David Mabuza vala a Capricorn kwala Polokwane vukona bya vo ka ta ntirho lowu nga languteriwa wa ta va ri khupukela ka lembe ra vudzana na 10 se swi vula ku ku ri ku lunghiseriweni ka migingiriko yo yeleyo ni tshemba ku ri kwala ku fambeni ka nkarhi hi ta bula na vona hi ndlela leyi yima ni sungula laha ne lava va hi tshembisile ku va ta vulavula na hina eka siku ra namuntlha i hungu leri hi nga ri kuma a va fanele va vulavula na hina namuntlha eka hi vulavula hi timhaka ta NSFAS va ku pfuke nampundzu va kumeka ku va laveka kun'wana a swi ni khomangi kahle mehe tanihi muhaxi na muhumelerisa swi hi khomangi kahle ku swi ta njhani munhu a swi tiva nampundzu kambe i njhekanjhekisani wa siku rin'wana wolowo swi ni khomangi kahle kambe a hi nga ha vi na vona va NSFAS se loko hi nga ha vi na vona mingisero Munghana Lonene FM sweswiwani ya mahlweni hi bula hi languteka timhaka letiya ta xiviko xo sungula lexi xi nga yisiwa hi commission ya timhaka ta ku langutaka swimhaka ta ku lawuriwa ka mfumo hi swiyenge swa le handle hi ndlela yaleyo se hi lava ku bula na General Bantu Holomisa hi bula na nkulukumba Dennis Bloem hi tlhela hi bula na Professor Tinyiko Maluleke hi ta tsutsuma hi rivilo rorolero hi nyika na we nkarhi wa kumeka mahlaya ke 874 wa mapapila ya xiviko lexiya xo sungula lexi nga andlariwa hi xandla kumbe xandla xa maahlurinkulu wa Afrika-Dzonga vona Justice Raymond Zondo hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka xin'wana veri xi tata emaheleni ya n'hweti kasi xin'wana xi tata ku nga se hela n'hweti leya nyenyanyana se ivi va swi gemetile hi ndlela yaleyo i n'we xa nharhu lexi xi nga kumiwa ku fika sweswi hi President Cyril Ramaphosa nako xiviko xa se xiko na mina na xola matele man 874 wa mapapila lawa munhu a nga ta hlaya ala ku twisa kahle ku endleka yini kambe ku na swiyenge swo karhi leswi se swi komba ku va swi kha swi khumbeka hi ndlela leyi kambe sweswo hinkwaswo mingisero me endzhaku ka loko hi ta va hi hunde hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi laha hi nga koho eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi teri hi lava ku bula na murhangeri wa UDM hi bula na vona hi lava ku twa ku endleka yini General Bantu Holomisa hi vo hi bulaka na vona. General, good afternoon and welcome. Compliments of the season. Compliments. Good to talk to you. I understand you are slightly happy now that we're getting one part of the report from the State Commission. Yes, we welcome the notes which have been published so far. And part of this is not new, of course. Some of us, we pointed this as early as late 90s and then continued because when the UDM was established, it continued from where I started. That is when I was getting on a wicket of anti-corruption. Mm. And we continued under the UDM banner, that slogan. And reading what has been published by Zondo Commission, it's actually vindicated us on a number of issues we have raised, including the hijacking of SAPC by Guptas, siphoning monies from SOEs through the so-called breakfast shows, wherein they paraded ministers with their propaganda. But SAPC was not getting a cent out of that. Mm. Money raised from ESCOM, Transnet, Plaza was going where? Straight to the Guptas. At least they have traced that. And of course, there are a number of people who have been fingered. I guess that that space will need them and the law enforcement agencies. The issue of the government, I'm a little bit worried by Cyril, President Cyril, when he says they cannot comment now. They will wait until the final report. Mm. I see that as nothing else but buying time to brief and condition and manage
be infighting within the ANC, because they're going to fight amongst themselves to say, why don't you arrest that one? Why this one is not stepping aside? All that kind of crazy stories. But the message is clear. These guys have failed. The tripartite alliance, which has been leading us in the last 27 years, has the country and its people. And it's high time that we should talk about establishing a new alliance. This one is full of crooks. They must be shown the door. Now, some 3 years ago, I remember watching you on television. You were talking to our colleague Sakina, and you were calling for the extension of the powers of the commission, if I'm not mistaken. Now that we have this report, do you still go back to that assertion that maybe the powers of the commission should have been extended? Yes, because this is the tip of the iceberg. There are still a lot of wrong things. You remember that this state capture was associated with Zuma and Gupta's only. But if you talk corruption in general, which takes place in municipalities, state departments, we have not touched that one. He was given extended powers. It would have been better, so that it's not confined as if it is targeting certain individuals. These guys have been siphoning billions, if not trillions of rands from the state coffers back to the house to maintain the ANC. And now that the process of handing over the report to the president has since started yesterday, of course you were also not happy about that. What is the way forward going with regard to the outcomes and the recommendations as per the report? I think the opposition parties as a start should meet and try and speak from one language, to speak one language, because we cannot expect the ruling party to self-correct itself or even try to implement these policies or these findings and recommendations. They have known these things long time immemorial. So, from time immemorial rather. So, yes, there's nothing you can expect from them. Even this unit, the judges recommended it should be established to fight corruption. Last year, if not 2 years ago, the ANC government was talking about establishing that. You remember, Minister of Justice, President, what have they done? Nothing. So, in conclusion, part one has been submitted, and the president said he will wait until he gets the third part, which is coming towards the end of February, if I'm not mistaken. And some are calling, including you as the opposition parties, that maybe this report should be acted upon part by part. Now that we've got part one, it should be acted on. What do you think would be the purpose of, one, acting on each part, two, waiting for the end? The evidence has been published, and nobody is going to amend it on part one. The law enforcement agencies should start working. But this time around, we have to be careful. Which law enforcement agencies is going to be responsible for this? And don't we think that we should talk about establishing a complete independent team up to NPA? Then you will have an element of Hawks,
SIU. But what I would like to see is that both commissions of inquiry's findings, that is the PIC, as well as this one of Zondo, Party Commission of PIC, the people who were doing forensic auditing and investigations, that crew must work together and make sure that they follow the paper trail and the monies, and that you would have special prosecutors doing that, and that you will have judges or magistrates attending to that. It has to have a different outlook altogether. I liked your statement when you said, Mr. President, given that you were a witness in the inquiry. Arrested, he was not alone. He must have been aided by the agents, security inside Parliament or police. Funny enough, I didn't see Begipele and his commissioner since the parliamentary setup broke out. I wonder what's going on in the security cluster. It's a tough one. Let's conclude, General, by looking at how the Archbishop was sent off. Are you happy? Because I understand you were very close. Are you happy with how he was sent off? No, I was happy, and it went according to his plan and wishes. And because he never wanted the state funeral in the first instance. But Bishop Mukhuba and the family finally said yes. The instruction to me when I visited him in his house 3-4 years ago, they were clear. General, I just want a simple send-off, not this nonsense I see on TV. Thank you very much for your time. We really appreciate it. Inko. Eso so min sorom kana lona FM bara ba bulana bona General Bantu Holomisa. Ay bulana bona kai lang teka timaka ta xiviko lexi se xi andlariweke ka president xi kumeka ku nele ka mani na mani lexi endlaka leswaku vaaki va twisisa ku a ku endleka yini ka timhaka letiya ta commission leyi langutana ka timhaka ta ku lawuriwa ka mfumo hi swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo kumbe swiyenge swa le handle hi ndlela yale ku ya hi laha a swi tshame ha kona se ntshemba ku loko mi ta mi twile leswi va kha va vulavula hi swona va kombisa timhaka ta ku hi ku tsakela ka vona va ta va tsakele ku xiviko lexiwani xi yisiwa thwi a parliament kumbe ka huvo yo endla milawu kambe ke a swa ha vangi tani hikuva ku hehliwa leswaku na president Cyril Ramaphosa na vo a va ri van'wani va lava a va nyika vumbhoni ka commission nako a va va kombeteriwa hi tintiho ka swin'wana swiyenge se swi nga leswi a va fanele ku nga vangi vona lava nga xi amukela va nge hambiswiritano va swi vona ku va nga va twiwile hi yo mhaka xiviko lexiya xi andlariwile xi va xi ya ka vaaki hi ndlela yoleyo ku fanele ku endleka yini sweswi mavandla ya tipolitiki yo kaneta ya fanele ya tshama ya va nyandza yin'we ya twanana ku ta yisiwa ku yini mahlweni hikuva va nge tshami va languta kumbe ku rindzela ku vandla ra African National Congress ri teka xiboho hi mhaka yeleyo hikuva ku ya hi vo va vona onge kumbexani va nga hetelela va tshama ehenhla ka xiviko lexi ku ri ku va Dennis Bloom daka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo mingiseri omukana lona FM va ri Judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture commission leyi a hi bulaka yo yi nga nyika xiviko xo sungula eka siku ra namuntlha swin'wana swiviko swimbirhi swi ta landzela ka n'hweti leyi na leyi taka hi ndlela leyi a hi amukeleni tatana Dennis Bloom va suka ka Congress of the People va hi byela ku vo va titwa njhani hi timhaka leti ta xiviko lexi se xi nga andlariwa. Mr. Bloom, good afternoon and welcome. Compliments of the season. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to the listeners. Thank you very much. Same to you. Compliments of the new season, Patrick. Thank you very much, Mr. Bloom. The first part of the three has since been handed over to the President with regard to the findings of the Judicial Commission of Inquiry into allegations of state capture. What is your take as Congress of the People? Patrick, I must say that we are very much happy
with the fact that President Ramaphosa have listened to the Congress of the make this Zondo Commission public. We have said that the President must be transparent with this report, because this report belongs to the people of South Africa and not to the executive or to a group of people. That's why we are very happy. Each and everyone can now read what is going on, what was happening since 2007, 2008, when these people, Zuma and his people, took over. It was a mess. Now, each and every, there's 3 volumes. This is the first volume. The second volume will come out in February, and the last one. Now, we are very much happy and excited. We want to see people arrested because it is taxpayers' money that these people have stolen. We want to see them in orange uniform, the women in blue uniform in prison. Some are saying commissions are just commissions and they bring about recommendations. And for people to be arrested, investigations must have been done first and people must be charged. Do you think there's adequate information to that effect? I can tell you, Patrick, I was personally there at to testify at the Zondo Commission. The people that were doing this investigation are highly skilled, professional people who have worked for the old Scorpions. There is deep investigation. I can tell you people are going to jail. People who was doing this work were not taking chance. They knew very well what to do and where to go to get this information. I am confident that this report will produce the results, the necessary results. Some of the implicated people are quoted as saying this is just a factional report to such an extent that they will have to challenge it because from their perspective, it seems like it is following that narrative to say if you don't belong to this camp, then you will be charged. If you belong to the other camp, you'll be vindicated. Well, the law is there, the court of law. Well, they must go to the court. They must go and prove what they are saying. But in our view is that these people, the evidence is there. Each and everyone can see that there was looting in the country. That's why the unemployment rate is so high. There is many places have closed. There is no more SAA. SAA is bankrupt. You see this load shedding that is happening. It's because of this thing, of this state capture and corruption that is taking place. People are sitting without salary. Now, if these people are saying it is factional fight, we are not interested in that factional fight. We are interested in what is going to happen. They must go and face the full might of the law. That is all that we are interested in. We want them to answer this question that is there. Now, with the law enforcement agencies, when do you think it will be the best time for them to act? Should they wait for the third volume of this report, or now that there is the first volume, they should act on the implicated people on the very first volume? Patrick, yesterday, the president has said that the law enforcement agencies can act and start acting immediately because it is now there, Eric. It's no more allegation.
It's there. They must go now, take them to court so that they must go and plead their innocence in court. So there is no wasting of time now. As I am saying, Eric, the people that have investigated this thing in the Zondo Commission are highly skilled investigators. These people were working that time for the Scorpions. And you know, the Scorpions was very effective. And the ANC disbanded the Scorpions after they have arrested and sent Tony and Jenny to jail. Now, it's the very same people that have investigated and compiled this report. You will see, Eric, people are going to jail, Patrick. People are going to jail. I don't have any doubt about it. I see. Mr. Your time. Thank you very much, Patrick, and good luck for the new year and good luck for the radio station. Keep up the good work. All right. Thanks, Mr. Bloom. So being Garalon FM in Kulukumba, Dennis Bloom, Babla Congress of the People. Barbataxiwa Ekuba Shubiko Secherko, Ataflin, Subula Gulesaku, Se Lukshi Mustetan, Sobulanzeniku, Lavanga Kuba Kumbekaku, Bafana Bakomi, Kameke, Lava Kumbekaku Barako. Those were sorderless. Let's see where Kushi Mustabatan. Let's go Muelo Wulota Akuili, where let's see. Kungari lesi hinti yisu abatafikela la sona loka unga akuang sona nta lesi askasubula ruwa enkulukumba mzanele manye hinkarlo aka borsana na sisi desri chauke eka mahungu ya nhlangano wa shi wa Afrika Dzonga sike inkarwa bo itwangwe kungameriyini ileka 0152971855 shibiko ilish kameke atasungula ebola na Professor Tinyiko Maluleke van'wani va vanhu lava va nga swi va nga lolohi ku hlaya ku kavula ku va munhu a sungula a lava ku vulavula I fana a vulavula a hlayile se loko ka hlaya buku leyi nga na mapapila ya ku fika kolomeya ka madzana nhungu na 74 wa swi twisisa ku va ku hlayiwa swinene hiyo mhaka va ri va professor se ta va ka hi bula na vona hi twa ku va ri yini hi ndlela yoyo le Professor Tinyiko Maluleke. Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni van'wani va swihlayi swa ndhuma van'wani va swihlayi swa ndhuma lava va amukelaka sweswi hiyo mhaka va ri professor se loko ku va nyika libukwana nyana ra 874 pages vo li ba va li thenuzela le kule ku nga se hela na timinete ti nga ri tingani. Professor ha vuyisana le ka lembe lerintshwa hi ri minghene kahle. Ngene kahle swinene, compliments na mina ni navelela n'wina na vayingiseri lembe lerinene ra 2022. Aha, a khensa Prof man nterna loko ni kuma xiviko lexi tolo ni languta mapapila lama yi ku 874 ni ku ni tsandzeka hi Animal Farm xa 56 pages ni nge lungi. Mativa Deputy Chief Justice Zondo va onhele vanhu mabindzu ya vona hikuva moni ku president rather hikuva loko ngi report leya a va yi paluxanga president a yi ta va yi likile sweswi yi karhi yi xavisiwa kuthiwa ni yi khomile hey ya karata manene nga mu nyika yona loko wo humesa swo karhi se va dye hinkwaswo vo vhe va yi veka ka website va ku n'wana na n'wana ti hlayeli hi ta vona hakela va tivaka ku hlaya. Hikuva a ni na maphephahungu ya sonta ya tala ku swi rhandza swa ku va ku i xiphemu xo sungula xa report yi pfutile yi lo pfuta kambe hambi swi ri tani Prof hi ta hlaya hi vona ku yindzisa ku yini kambe ku fika sweswi xiviko lexi se xi humile mi le ku voneni ka yini? Ya ni swi hlayile nyana a ni se xi heta hambileswi nga ni duduzela hi ku ve n'wana mamayela swi nga te yini a ni se xi heta kambe laha ni nga fika kona
lava ku va a xikarhi ka xona. Xifaniso lexi xi humelelaka erivaleni eka timhaka ngopfungopfu ta South African Airways na tikhampani leti ti fambelanaka na yona kumbe vamakwavo va yona na vana va yona as such. Va SAAT, va South African Express, na va Mengo, sweswiya. Hi leswi xiviko lexi xi nga langutana na swona ngopfu. Loko a va ku SAA i munhu, hileswaku a ta va a nyakapfarile sweswi hi ku tlhaveteriwa na ku dlonyoriwa na ku sengiwa hinkwaswo leswi. Hikuva loko u hlaya xiviko lexiwani swi ni rivaleni leswaku SAA yi sengiwile loko a yo va homu se a yi ta va yi wele hansi matsolo, futhi hi nga vula hi ku yi wele hansi hi matsolo hikuva loko a nga ri mfumo wu nga nghenelela hi tindlela teti wu nga nghenelela hi toho leti ti nga tsakiseki hinkwavo a hi ta ku i sirha SAA namuntlha loko hi vulavula yi sengiwile swinene. Mavito ya vanhu lava va nga ni mavito lawa yo ka ya nga basanga loko hi hlaya xiviko lexi hikuva xin'wanyana lexi xi ni tsakisaka hi xiviko lexi wena Khalanga i vuxokoxoko lebyi xi byi paluxaka. Xi tele hi vuxokoxoko. Ni ze ni hleketa ku kumbexani va lo tibyela ku loko ho va nyika vuxokoxoko va ta karhala ku hlaya va yima ndleleni, kambe xi na vuxokoxoko bya xiyimo xa le henhla swinene. Vanhu vo fana na va Dudumyeni loyi a khale ka chairperson wa SAA, vo fana na va Manana Kwinana loyi a ri xirho xa bodo xikan'we na Dudumyeni, mavito ya vona ya sala ya thyakile swinene hikuva ku kombisiwa hi laha a va nghenelela eka mafambiselo, va cinca ti-tender, va lerisa leswaku mi nga teki loyi tekanini liya, va vitana tinhlengeletano ta vusiku loyi a ringetaka ku vilela ku tengisiwa yena matshan'wini yo ku tengisiwa vona. Se hi ndlela yeleyo va sala mavito ya vona ya thyakile swinene. Ho ka hi nga tivi ku loko yi karhi ya mahlweni report leyi yi ta vula leswaku a ku endliwe yini ehenhleni ka vanhu vo fana na vona hikuva kunene vuxokoxoko byona, kambe mhaka i ku tanihiloko valungu va vula so what, ku yini ka swona, se ku faneleke endliwa yini. Mhaka leyi kumbexana hi nga ta boheka ku tikhoma hikuva ti-recommendation kumbe swibumabumelo leswikulu swi ya ta eka part 3 na summary ya report hinkwayo. Se hi ta fanela ku hlaya hi karhi hi gayela, kambe already mina karhi na ti vutisa ku so what, ku ta endliwa yini hikuva loko ku nga endliwi nchumu vanhu va ta ya tsala ti-thesis hi report leyiwa va kuma ti-degree kambe a ku nga cinci nchumu etikweni. Ka xiphemu lexo sungula Prof ku vulavuriwa ngopfu hi tanihi sweswi mi nga kombisa hi SAA, hi SARS na xiyenge xa vuhlanganisi xa mfumo na maendlelo lama ma tirhisiwa ya ku xava tinhundzu hi ndlela yaleyo. Kambe ke sweswiwani ku na lava va tshayiwaka la ku katsa na vankulukumba Mzanele Manyi va kombisa ku timhaka ta ku a hi swi tiva ku xiviko lexi xi ta tisa sweswi hi ku leswi swi vulavuriwaka la a hi swona leswi hina a hi nga yisa vumbhoni a hi langutele ku ta vulavuriwa swona. Loko xiviko xi humini xi titani Prof xi khumba vanhu va languteriwa ku endla yini? Well, ku fikela sweswi a ni tshembi leswaku va languteriwa ku endla nchumu hikuva i xiviko lexi xi fanelaka ku paluxa leswi swi fanelaka ku endliwa ehenhleni, ku nga ri ehenhleni ka vanhu ntsena kambe ehenhleni ka milawu ya tiko. Loko ku ri na timbhovo leti vanhu va nga tirhisa toho emilawini ya tiko, ehenhleni ka mafambisele ya ti-SOE hikuva loko hi vulavula hi SAA hi vulavula hi SOE,
a henhleni ka xandla xa mfumo wa le xikarhi eka manyala lawa ya nga va kona either hi ku veni mfumo wa le xikarhi wu hunisile kumbe wu ri wo mbanga byona eka tin'wanyana ta timhaka leti ti nga humelela. So hi leswi hi nga ta langutela leswaku eku heteleleni xiviko lexi xi ta swi paluxa inaka na vo vanhu lava va nga va na xiave eka ku onhetela. Ni langutele leswaku ku ta va na xan'wanchumu lexi nga vuriwaka, kambe komixini hi yoxe a yi swi koti ku vona munhu nandzu hi ku twisisa ka mina. Kambe lexi hi nga xi vulaka i ku loyiwa mulavisiseni n'wina va NPA bulani na yena mi kambisisa leswaku milandzu leyi hina hi nuhetelaka laha hi yohoke kutani mi endla leswi nawu mi lerisaka ku endla swona. Hi swona leswi ni langutelaka leswaku swi nga tshuka swi humelerile. Kambe vito ra tiko, vito ra mfumo ya nga tshuka ya sala ya thyakile hi vuxokoxoko lebyi byi nyikiwaka laha ndzeni. Se hinkwavo va lavo ni nga va khumba va ta fanele ku lava tindlela to ti basisa hi ku cinca maendlele ya swilo. Kambe va swa endleka va tlhelela a court va ya ku hayi a hi swona leswi va ya phikisa xiviko xexi. Se a hi swi languteleni na sweswo. Ku vikiwa leswaku vito ra le ka president ro vuyavuya ko tala ka xiviko lexiwani. Mi vona ongeti ku vuyavuya ka roho vito leri loko ri ku ntiyiso kan'we mi nga hlaya hina ho twa ho landzelela swiviko swi nga va swi ri na swinsusumeto ka timhaka ta ku vo a va yangi va ya nyika tlhelo ra voho kumbexani hi swona swi endlaka ku ri vuyavuya ko tala? No, vito ra vona ri vuyavuya ko tala eka xiviko xa khale ka musirheleri wa vanhu manana Professor Thulima Donsel. Laha eka terms of reference loko mo hlaya xiviko xakwe lexiya xa le Nkandla, I mean not xa Nkandla, xa state of capture rather, mi ta vona leswaku vito ra khale ka president ri koho. U ri commission leyi a yi ya lavisisa loko kunenenene wo tani hi tatana Zuma a vile na xiave aka ku capturiwa ka state. Se a swi boha leswaku lava va commission va landzelela ntila lowu va nga vekeriwa woho hi manana Thulima Donsela, Professor Thulima Donsela rala. Yes. Eka xiviko xa yena. Hi yo mhaka ri tshama ka ri karhi ri vuyelela vito ra yena eka xiviko lexi. Kambe mhaka leyi va yi vekaka erivaleni kusukela ekusunguleni ka xiviko i ku ntirho wa hina wo sungula a ku ri ku kuma leswaku xana xilo lexi va nge i state capture xi endlekileke. Se va ku hi ku vona ka hina state capture xi endlekile, lexi nga sala eku veni hi mi komba leswaku xi endlekise ku yini hi ku tirhisa vumbhoni lebyi hi nga kuma byona. Se already va kumile leswaku swilo leswi va nge i state capture a hi mavarivari hi ku ya hi vona i mhaka leyi nga humelela. Se loko va za va ku yi humelerile mhaka yaleyo, lexi talaka i ku i va mani lava va nga yi hlohletela ni ku yi tshivelela leswaku yi fika eka xiyimo lexi. Se hi laha mavito ya vanhu ya sungulaka ku veni ya paluxiwa kona. Ku va loko hi ya ku heteleleni Prof, loko xi kha xiviko lexi huma xi vhete xi huma xi ya ka mani na mani ku ya hi laha hi nga sungula ha koho, swi vula yini? Ku nga va ku ri ntshikelelo lowu tisiwa hi mavandla yo kaneta na timhaka leti ti kha ti endleka a khoto ya le henhla ya Gauteng, kumbe hi moya wa ku va a rivaleni kumbe ku vona ka munhu a kha tirha laha mun'wana na un'wana a swi vonaka i maendlelo lawa ana a ya sindzisa ku hetelela ku xiviko lexi xi andlarisiwa xiswona? No, hi ku twisisa ka mina ku na xiboho xa khoto lexi xi nga va kona kwala maheleni ya N'wenxemu.
lexi xi lerisaka leswaku xiviko lexi na swiviko swo kota xona swi hatla swi nyikiwa vanhu ku swi tlhela swi hatla swi nyikiwa palamende. Se ni ehleketa leswaku ntshikelelo lowukulu wu hume eka xiboho xa kota, kambe na wu ntshikelelo wa vanhu wu nga va wu ri kona hikuva hakanyingi swiviko swo fana na leswi a hi ta byeriwa leswaku mina president na yimele leswaku swi kuma ta kota ku mi nyika xona, ni tlhela ni nyika xona loko se ni ta va ni anakanyile leswaku ni ta implementisa ku yini swibumabumelo swa xona. Kambe hakanyingi ku hlwela koloko ku endla leswaku vanhu va va na ku solasola ku kumbe xi le ku cinciweni leswi ku nga tsariwa swona a hi nga ha ta swi tiva na swin'wana hikuva vanhu va vilela. Mi ta tsundzuka xiviko xa Marikana Commission loko xi humile president u tshame na xoho tin'hweti tinharhu ni ku tlula xa ha ri ka yena. Van'wanyana va ze va sungula ku vilela hi swona. Se ni hleketa ku i timhaka leti ti nga va nga ku ringeteni ku veni va ti antswisa kusuka la ku ya emahlweni vo va lava mfumo. Ya ku le ku tikeni prof, ku le ku tikeni le ku ringeteni ku hleketa ku ya amahlweni ku ta fanele ku endleka yini ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku kavula ku na lava va kombeteriwaka hi tintiho, ku na lava va nga ta boheka ku ya langutana na timhaka ta voko ra nawu. I lembe ro tika leri ka vandla ra African National Congress, van'wani va vula timhaka ta ku commission leyiwani a yi kha yi langutana thwi na vutomi bya vandla leriwani. Mi vona ku ta endleka yini ngopfungopfu loko kha hi langutana na timhaka ta ku i lembe leriya leri laha ku langutiwaka na timhaka ta ku hlawula vurhangeri ka vandla leri? Ya swona i ntiyiso leswaku lembe leri ro tika, kambe hi nga swi ya hi perspective i nga lembe ra nkateko eka vandla, lembe ra chance ya ku veni vandla ri tipfuxa, ri lulamisa swihoxo, ri tiya. Se a swi bohi leswaku ri va lembe ro tika hi ndlela leyi swi vekaka hi kona. Ka lembe loko vandla ro tirhisa hinkwaswo ku humelela eku veni ri ti tiyisa. Na yo mhaka ya leswaku xiviko lexi xo va xa vandla ra ANC, mina ni ri ina ni tlhela ni ku hikuva a yi nga lavisisi vandla, a yi lavisisa state. Yi fanele ku hambanisa swa state na swa vandla. Se eka state na mina na wena hi tirha kona, a hi vanhu va ANC ntsena va tirhaka kona na lava va mavandla yan'wanyana. So matirhelo ya state na matirhelo ya vandla swi kahle loko hi swi hambanyisa, at least emiehleketweni ya hina. Hakanyingi lava mavandla yo kaneta va ta tirhisa xiviko lexi ku veni va bukutela ANC va ku i ANC. Ina swona hi swona hikuva i vandla leri fumaka, kambe lawa i manyala ya le ka state first and foremost, a hi manyala ya le Luthuli House, i manyala ya le ka Union Building, i manyala ya le ka Treasury, i manyala ya le ka ti-SOCs. Sweswo Nemetweli prof, a hi yeni ku hlayeni ta kota ku vulavula hi swilo leswi hi nga swi hlaya. Hambi hi ta hlaya hi ri vangani. Inkomu prof. I guess ni ku byerini mingiseri wa mehe ku hi rambe van'wani va hlayi va hina va ndhuma tanihi rixaka. Se ka vula va hi hlayerile, va hi nyika xifaniso xa leswi va nga swi vona. Ni tshama ku na n'wehe mi le ku hlayeni va kha va hlaya, ku na vanhu vo tala va kha van'wani ene na mikhensa vayingiseri va mina ku mi ni rhumerile ripoto leyi ene ni nge vuli ku a ni ri na yona kumbe hayi ko ni khensile ku va mi ni rhume, na khensa swinene. Swi ti komba kahle ku na loko mi ri kolomo mi va ku mi ri koma ni tsundzuka ku hayi kha muhaxi wa hina a va ri na yona ripoto leyi a yi hlaya na hi a vulavula hi ku i fika kwihi a kha a yi hlayisa sweswi. Impela ni le ku yi hlayeni na sweswi loko ni huma lanta ya mahlweni ni yi hlaya a ni hlweli ku hlaya, na khensa ni nyango wa swi tiva ku ni xihlayi xa ndhuma. Kambe hi ta vuya yisa mahlweni ni teka na riqingho ra n'we endzhaku ka leswi.
Iswa Vayingiseri me ay kuti ku angula okuyini wo sungula Vayingiseri lo. Inhleka. Buto amin. Efukile mjani buti. Efukile. Khensa swinene buto amin loko mi bela riqingho mi rini n'we. Buto tiko ra hina ra sona. Njani si? Ra sa anda utanishita phela. Nangitani ku ri ka state General Commission liya. Imali muni nga tirha over 1 billion something. Vana nga ku ayakhoza. Katika indlela leyi va rhanga futhi va busy va karhi va organize ti-advocate and yale ni masiku lawa yi ta va tani and i vanhu lava to va na mali vanhu lava nga yiva i vanhu lava nga na mali swinene va busy va karhi va tshama hansi va draw plan B because already plan A yi humile ka xiyimo xa xisiku xa plan B ya ni mahlweni and mina ngisaseti va endla so kweyi wa tikhoto va ta dila xiviko xa ta ku 3 years in 1/4 unless loko commission yo endla special court ya vudila na tirhisa ta Zondo Commission va ku sweswi ku na court leyi implementaku ku ri vanhu lava va kumaka wa khumbeka yi va fast hi ku dila na twisted otherwise va ta ti delaya economy yi wini and vanhu lava nga involved kwala i ti-ministara i ti-MEC i vanhu lava nga le ka swiyimo swa le parliament loko hinkwavo ka va sungula ku nghenisa mavoko no hey nge koti ni interfere kwala because na ku na timhaka ta court i va mani lava nga ta va khoma tiko lava nga ta va khoma tiko i va mani sweswi phela hi vulavula hi vanhu lava nga dyondzeka vanhu lava nga le ka ti-high position vanhu lava nga na mali vanhu lava khumbeka kwala hi vulavula mara vo tala va ri ku endleni nchumu ava loko u languta vanhu vo fana va mhani miyeni vo nkulukumba moyani vo nkulukumba manyi i vanhu lava a va ha ri ku tirheni ka ku fambisa tiko leri i mani a tiva leswikhoma swa vona ni vula ka swa mali a ni le ku mi kaneteni no vula laya mi nge te ku fambisa tiko a ni langutelela yaliya ya ku fambisa tiko ntsena leya mali are you aware ku ri cabinet leyi tirhaka na president Cyril Ramaphosa a va le kokeli hi ntambu yin'we va le kokelana nini leswi swi endla swi dlaya ANC swi dlaya na tiko ra hina sweswi loko hinkwavo ka lava nga sala sweswi kwala va nga le henhla ka timinista leti nga le ntirhweni sweswi loko va khumbeka kwalaha va kuma swa ku redi mavito ya ma humini va sungula ku endlela na mina ke tiri ku teka phela tiko ri na ku fana timhaka ta code fanele ti prepare ku loko ni ya askera before code ni va ni ri ready ka xin'wana na xin'wana a ni ri vandla ri ri mi step aside loko mi kha mi chargiwe a court ku fana leswi huma hafu laha ka xiviko xexo na president wa hina current president va ri va koho then na vo va ya hi mani and ala tlhelo vonana munhu loyi hi tisa ku no DD Mabuza mani voni ku ri president khamu ya hina leyi ni vonaka ku yi na matimba ni tshame twa loko va vulavula va ku yini va speechless a hi munhu wa ku rhandza ku vulavula ku i munhu un'wana wa ku miyela ku wina ku va kona va le ku extendeni deputy president a hi le ku va voneni a ni mi kuma kumbexani va ri hava platform lava va ri na yona platform ya ku vulavula va vulavula mara va tshemba ku loko hi ta leader hi DD mara ku ta lomu hi ya kona a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlavo no nkombo to mina khensa swinene hi ndlela leyi kambe ke i ntiyiso ku hi fanele hi ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na mimburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi kulo sala tingani yi va awara ya n'we ka munghana lonene FM ku nga ri khale hi ta kuma mahungu ya misava lawa ya nga ta landzela na nkosi na dzita ivi kusuka kwalano hi ya mahlweni hi twa ku mi angulamu ku yini xiviko xa kusungula se xi andlariwile ni tshemba makama xi landzelela ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo hi le ka 015-297-1855 hi ndlela yeleyo swi vula ku se swo vula ntsene ku vanhu va komba kumbe va yisa mahlweni kumbe va vona ku xiyimo xi yisa ku yini mahlweni loko swi titani van'wana va ku hi langutele ku vona vanhu lava va khumbekaka va khomiwini leswi katsaka leswi vuriweke hi va Congress of the People se kabe na n'we mina tlhelo ro karhi leri mi lavaka ku va mi hundza a koha mi rhamba hi le ka 015-297-1855 kumbe tirhisa Mathebula DP@sabc.co.za hi ndlela yaleyo
a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya yimise ku yini hi ya kona hi ndlela yin'we ntsena hi leyi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa hi le ka 015-297-1855 xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi laha mahungu ya buriwa koho hi ndlela leyi ni khalanga Pat Mathebula kasi ni famba na Tinyiko Morgan Shivambu hi famba swin'we ku fika eka awara leya ya ku fika eka hafu ku bila awara leya ya n'we kwala ka Munghana Lonene FM loko na hi huma so ku ta ku nghena DJ Matt a ku dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene tshemba ku na ku kwala mi nga koho mina tlhelo kumbe vonelo eka mhaka leyi a hi hlayeni loko hi hlaya swi ta hi pfuna na leswaku loko se hi fanele hi vulavula hi vulavula eka hi swi tiva ku hi vulavula hi ya kwihi ma va mhaka kona ku loko ho va hi kha hi hlaya swi ta hi pfuna ku va hi kota ku tiva ku hi vulavula eka hi ya kwihi hi ndlela yaleyo xi humeni xiviko xo sungula xi andlariwile loko mi kha mi xi hlaya mi famba na xona mi le ku voneni ka yini hi ndlela yoleyo kambe ke ku ve na swiyenge swo tala leswi swi hehla leswaku ayi ongeti swin'wana swilo a swi fambi kahle swin'wana swilo a swi le ku fambeni kahle hi ndlela yeleyo se xivutiso ku ta va ku loko ku ri ku ve na swiyenge leswi swi kombaka kumbe swi vonaka leswaku swilo swin'wana a swi le ku fambeni kahle swiyenge swa koho a swi ri hi ndlela yihi hi ndlela yoleyo se eka 015-297-1855 na ku tlanga na ti-voice note leti mi nga hi rhumela tona ka 071-265-9860 ni nga sendla tani a hi amukeleni loyi yingiseri enhlekani Aye, Butpet. buti wa mina Mi pfukile Butpet. hi vatomi minjhani buti Mi pfukile vulavula na Charles Mzimba la Dalford Bay. enkomo but Charles Butpet ina nkinga mani ni twe tolo ku nghena mingiseri wun'wana wa hala mabaru le mhaka patu. So a ndza ha ri ndleleni vhele na mina ku na ku fona na ku nghena ka Munghana Lonene. Butpet na ku tiva ngopfungopfu ku ri loko va ku va kumeka va hi hlamusela ku munhu loyi a tirhaka hi gradara i tirha masiku mangani nyangeni xa vumbirhi munhu gradara leyi Bushbuckrdige leyi hinkwayo ku fana na mele ni tshama Dumfries ku na ti-gradara tingati leti fanele ti tirha ku ze ku hela nyanga cause u kuma ku hela nyanga a nga gradeliwanga mara tiva ku ku na loyi a tirhaka hi gradara xa vunharhu Butpet u kuma ku loko u nghena u ya tlula mahaxo u kuma gradara yi le ku gradeni la masayitini ka xikontiri hina hi tshama mabamsini gradara a yi kona loko u fona u lava gradara fanele yi ta grade va ku byela ku gradara a yi kona yi busy ti-gradara titsongo okay Butpet xana ka hina hi hanyaka ni lava nga hafa lava nga nyoni va mani hi ku u kuma ku hi xitalo loko va ku fiwile gradara speed yi fikile le mara va ri gradara a yi kona yi fikile gradara yi ta ku gradela munhu la nga lova we u hanyaka u baka mabamusi every day a gradara a yi kona ka wena a hi swi twisisi hi lava hi basisela ku munhu loyi i tirha masiku mangaki nyangeni na ku gradara i tingani kumbe loko ku nga ku gradara va na vusweti bya gradara a hi kumbe diesel a va ta mo ta kwala davrisa hina ntsena la hi nga hlenga mali ya diesel Butpet va kota ku va hi khurhela loko nga ku va na nkinga diesel hi ku a swi nandziki hi na malembe ya ku tala a hi na tar road a swi tiva ku tar road vhele hi pfuki hi kumile ku hambi hi ku nghena va fika va beja Butpet a xikontiri xa le tlhela mahaxi mabamusi leswi va nga beja humakulu ku tlula xikontiri lexi nga koho u famba henhla ka mabamusi ko hurule ka tar road Butpet swa hi tikela Butpet a kombela please mi hi kumela vona vele ku tirhani na yona Shivambu yaleyo ya va Maspala wa Bushbuckrdige handle ka sweswo na leya ya va ndzawulo leya va Dlamini ya mitirho ya vaaki eMbombela eMpumalanga na yo vele ku landzelela na yona ni tshemba ku vhiki leri nge heli hi nga kumangi xo kuma ni khensile buti wa mina a khensa swinene leswi Dlamini mbulavuleri wa ndzawulo ya timhaka ta mitirho ya vaaki a Mpumalanga se ni tshemba ku va kha va swi twa ku vele ku laviweni hi ndlela yeleyo 015-297-1855 ni teri hi na ti-voice note leti hi lavaka ku ti tlanga kambe hi nga se ti tlanga i mahisungula hi hundza lawa a ku na hlweni va ri karhi va hlayisa swilemukiso hinkwaswo swa COVID-19 khoza kusukisela tolo va kha va vulavula hi timhaka ta mapatu va rila ku na mingiseri la rila hi timhaka ta patu
tolo le ku ringeteni ku lava voice note ya yena la nayo kota ku twa ku hi nga hatle n'wi tlanga futhi kambe ke nkateko wako i ku mi nga ma n'wi twile na lowa wa namuntlha na hi le ku rileni hala Dumfries hala mi ri yini n'we Muhaxi ni khensi nkarhi lowu ni nga nyikiwa la ku tlhela ni kombisa ku i ntiyiso clip liya ya WhatsApp tolo ndi yingiserile ya muhaxi loyi a kombisa ku vilela hi ndlela ya Belfast, Justicia na Huntington. Muhaxi mo sungula ni kombisa ku ndlela leya Belfast na Huntington ni ta tsundzuka a yi khale ngopfu vaakatiko va ri karhi va kombisa ku vilela na a va ri karhi va demanda leswaku MEC wa Public Works a ta vulavurisana na vona ku tshama va tshembisa ku va ta va akela xikontiri. So yele ndlele ya va Public Works xikan'we na leyi ya ku nghena Justicia. Kambe leyi nga ta vulavula ngopfu hi yoho hi leyi ya le Huntington muhaxi. U kombise ngopfu muhaxi ku a muyingiseri ku hi nkarhi kumbe loko ku yiwa ka ti-elections a tindlela leti a ti kha ti khuleliwa. Ni kombisa ku khuleliwa ka tindlela letiya a ku ri mapfhumba ya ku lulamisela nhlawulo wa local government ende mapfhumba lama a ku ri ntirhisano xikarhi ka va province va district na va Maspala wa Bushbuckrdige xikan'we na voho va IEC ikhasa. So hi nkarhi lowu ku ri karhi ku lulamisiwa tindlela leti a ka ri tindlela leti ntsena leti ti lulamisiwa na lava ka nkarhi wa sweswi timpfula ti le kuleni se ndlela liya yi la ku regraveliwa and then va ta endla regraveling va chela misava ivi va khulela. Lexi va nga xi endlaka sweswi i ku antena va grade naswona loko va heta ku grade mpfula ya ta nakambe yi ta chela se ndlela leyi a yi koteki ku va yi khuleliwa. So anti muhaxi ku ni yisa mahlweni ni hlamula na leyi ya le Dumfries ku swi yo yini la. Yes yana ni mahlweni kasi leyi ya le Dumfries muhaxi mi ta tsundzuka muhaxi ku Maspala wa Bush is one of the previous disadvantage kumbe i Maspala lowu ku nga ri ki na nkateko hi tlhelo ra swa tikhampani. So kambe hambi swi ri tani vanhu lava hi rilayaka ngopfu ka ti-grant. So na yona ndlela leya Dumfries leyi va yi kombisaka i ndlela ya province kumbe Public Works yi hela ni nga kombisa hi ko ku sunguleni ku hina hi ri Maspala hi nghena ngopfu ka switarata kasi va vula ntiyiso muhaxi loko va ku hi minkarhi yo tala mi ta kuma ku Maspala wu humelela ngopfu loko ku ri na mikosi. I ntiyiso hi le ku swi prioritizeni swesweswo hi ku tanihi Maspala lexi hi nga xi endla meyara va ve na pfhumba leri vitaniwaka Vulavula laha a nga teka ti-grader a ti grupa hi ku ya hi tizone ka Bushbuckrdige municipality na tizone tinharhu ku nga Bushbuckrdige South leyi katsaka voho va Lilidale na va Mkhuhlu hi va na Bushbuckrdige Midland leyi katsaka va Dwapshatane na va Engine Court hi va na Bushbuckrdige North leyi katsaka va Akhonuku na va Hluvukani ku na hansi va Yuta na va Manyeleni. So mapfhumba lama ya meyara ma ri karhi ma ya mahlweni kambe xin'wanyana lexi xi nga endla ku mapfhumba lama ma nga koti ku ya mahlweni hi ndlela leyi faneleke a ku ri timhaka ta mapfhumba lama ya COVID-19 ku yiwa ka khisimusi swi huma swikwalani sweswo na mapfhumba lama ya nhlawulo mi kuma ku focus area ya va lulamisa ngopfu na ka ti-voting station. Kambe muhaxi mo ni komita ku tanihi Maspala loko sizila timpfula yi sungula ku kombisa ku va yi yehla ntiyiso tanihi Maspala pfhumba leri ra meyara ra Vulavula ri ta tlhela ri sungula ri nghena switaratini ri gravela hi ya mahlweni hi ku tirhisana na van'wamabindzu lava hi tirhisaka na vo xikan'we na yoho Public Works ku Public Works na yoho yi wela ka mapfhumba wo lamaya ya Vulavula. Hey, rini vito rero ri yini ri ta njhani ri thyiwa ka Maspala wa Bushbuckrdige ri yini vito rero Vulavula leswaku Vulavula i xiyini i language yihi Tsotsi. Oh okay hey kambe Xiswazi hikokwalaho ka yini ku langiwe rero ni le ku languteni ya Bushbuckrdige demographics ya n'wina yi ri yini kwalana tingani muhaxi a ni kombisi ku ka nkarhi wa sweswi ka rin'wana ra maphephahungu ya hina hi kombisile ka edition ya July to September hi tlhela hi kombisa futhi ka edition ya sweswi ya October to December la Maspala nga engetela yellow fleet ya yona laha nga xava swilo swa ku fana na ti-TLB a engetela nakambe na ti-graders. Vulavula ni nga ti tinyingi muhaxi ku zone yin'wana na yin'wanyana a yi na to less than 3 ya ti-grader kambe lexi a xi hi pfumala tanihi Maspala ntokoto lowu wa ku chayela grader hi lowu wu nga ri ki kona kahle
hi nkarhi na wona hi ta va hi advertise ku nga ri khale va ta hi pfuna ku chayela michini liya kutani hi Maspala wa Bush hi ta kota ku va hi tirha se loko va public works va va ri karhi va hi pfuna ngopfungopfu va public works va le ku hi pfuneni hikuva va hi lavela G5 leyi hi rigravelaka hi yoho ta ku letela nakambe ka ti-grader te-OPT hi vulavulaka hi tona nkarhi wun'wani ni ngo vula ku mi kuma ku ka zone yo karhi loko ti ri hinkwato ka to because a hi endla leswi swa ku hi focus-a nkarhi wun'wani ka swikolo titliliniki kumbe ti-accessible streets ta ti-health facilities na tin'wani ti-facilities leti nga ta nkoka ivi hi langusa switarata hi le ndzhaku ku fana na nkarhi wa sweswi a ni ri muhaxi swikolo swi ta pfuna ta to titliliniki tetiya ti nga le makaya switarata swa ta tindheniki hi swona leswi hi nga ta sungula hi prioritize swo kumbe hi rhangisa swilo kambe xivutiso xa vayingiseri i ku lava ku tiva ku munhu loyi a tirhaka hi gradara loko a ri koho i tirha masiku mangani hi ku vona ku ya hi vo a va voni gradara ku fana na kha vulavula sweswi namuntlha nga ri voni gradara hala Dumfries hala ene na swi twa ku vulavula hi public works kambe va swi tivi sweswo swa public works vo tiva ku hi le ka Maspala wa Bushbuckrdige n'wina tani hi Maspala na Bushbuckrdige na public works mi tirha njhani na vadlamini ku vona ku ti-gradara ta tirha ti vonaka ti kha ti khulela mapatu lama i ntungu lowu hi nga na wona laha Afrika-Dzonga ekhosa wa ku mapatu ya khuleriwa ni tshemba ku nangu tanihi Maspala tanihi mbulavuleri wa ma swi tiva muhaxi ntiyiso mo ni kombisa ku mfumo lowu wa hina wa xidemokirasi mfumo wa kahle swinene wa kaseka laha hi aya leyi ku na vanhu lava hi va vitanaka makhanselara na ma-ward committee na va ri va development workshaka tanihi Maspala lowu hi wu vitanaka ku i electronic customer relations management system la muhaxi kumbe muyingiseri a nga tirhisaka SMS leyi nga ya mahala a tirhisaka WhatsApp leyi nga ta n'wi lava ti-data kumbe ku yi fonela hambi ku tirhisa website ya hina a nga hi vhakachela kambe mo ni kombisa ku pfumba leri ra ECRM loko muyingiseri a rhumela xivilelo sweswi muhaxi i ta kuma leswi swi vitanaka ku i reference number leyi reference number ko yi nga ta tlhe yi n'wi byela ku xivilelo xa wena xi amukeriwile hi lava Maspala Bushbuckrdige ka ti-relevant department ka admin ya hina loko ti-call center agent ta hina ti heta ku ku xi amukela loko ku ri ku yi swa tindlela sweswo swi ya ka va technical our customer relations police yi ri kusuka ka call center agent ku ya ka a technician a ni xikombiso hi mati a swi fanelanga ku va a teka 2 hours a nga se va a xi attenda loko swi nga ri tani xi ya ka lonkulu ka yehe ku nga deputy director kusuka kwalani director municipal manager ku ya fika ka meyara sweswo sweswo se hi vona ri rin'wana ra lama ri hi pfunaka ku hatlisisa vukorhokeri ka vaakatiko tanihi Maspala cause ni mi khensile swinene ma vona nga wa transport a mi talangi van'wani ta va lava va tlhela va ku tsalela na ti-email va ku ndlana ni se sweswo hinkwaswo mi swi endla ku a khensa swinene ni kombela loko hi nga ha ri lamoyeni mi ni hlanganisa na Dlamini hi ku na ye i mi vangela ku vulavula ngopfu se na ye hi fanele hi n'wi kuma a ta vulavula na yena laha hi yexe ni khensile swinene buti wa mina a khensa swinene i khensile muhaxi inkomo sweswo mi yingiseri wa Munghana Lonene FM i vatirhela vaaki maswetwa ne vatirhela vaaki a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku leswi va swi vulaka i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso a ni le ka sweswo leswi ni nga ka swona i ku vatirhela vaaki se va tiyimisela ku vulavula va vulavulela vaaki ma swi twisisi ni rivale mati hi mhaka ku a ni matha ni tirha na ya haleni se na ha n'wi langute tihluleriya i vanhu lava va nga tiyimisela ku va va vulavula na vaaki ma swi twisisi hi ku i mintirho ya vona ha mi khensa swinene kulukumba khosa a va hlamula xivutiso lexi inhlekani Budped me a ni ta kombela ku mi hi lavela va Maspala wa Bushbuckrdige ngopfungopfu hale ka ward 25 nkarhi lowu ya a kala ku vothiwa a hi koti ku va hi khuleliwa endlele kusuka Belfast ku nghena hi Somerset ya ku nghena ku Justice ku katsa na Huntington mara sweswi ni heta ku vota sweswi endlele ku ne timpfula yi celekile ku fambeki vhela Huntington Justice wo nghena ku vhela ku swi fanele swa ku fanele ya nghena kokwala mara endlele liya a yi fambeki vhele total so a hi ta kombela mi lavela vo nkosi yamu ku kahle a ni ri ku ni munhu loyi a nga qachiwa a tirhaka laha swa ku loyi i ta va a ri mufambisi wa xilo lexi xa ku khula tindlela
mara loko a pfuka mpundzu un'wana un'wana kumbe na nghena ni entirhweni i va a endla yini ku loko a va thevukelile hi la a fanele a teka xilo lexi a yi khulela tanihi va masipala wolowola a yi khomekanga kahle xa minkosi yami ha tindlela ya ti fambeki no ti-taxi to nghena ku vhele ti fanele ti kuma mali ku mali ya laveka inkomo a vulavula na Kaiser kusuka eBushbuckrdige eJusticia. aye rain la bot pet man la ku twisisa kasi ku ndleka yini lava ka ti-tavern va ya ku xavisela vona swihlangi swa 10 years swi bihe emirini se na hi vona ku nkinga ya kona yi sukela kwihi timhaka ti le mabyaleni bot pet swihlangi swi le mabyaleni swi vula yini hi n'wina mi nyika ku ti-lancers ta ku xavisa byala swi vula yini hi n'wina maphorisa maphorisa ya kwala a Giyani mi endla yini hi vanhu lava xavisaka byala malanguta mapfami ya humelela swi vula yini hi n'we vatswari va vana lava loko vana lava loko ni vulaka loko xi vuya xi pulakile xi ri na 10 years i ri yini wena tanihi mutswari swivutiso leswi hi faneleke swi vutisa so ku ya mahlweni kambe lava va nyikaka ti-lancers la a Limpopo hi ta va endla yini ku tiyisisa na ku vona leswaku milawu ya tilayisense ya landzeleriwa i 18 wa malembe munhu loko a fana xaviseriwa byala ku ya henhla loko ni nga hoxisi se loko a xaviseriwa a ri na malevele hansi kambe swi nga endleka mi kuma ku miyingiseri mi lo va vona va solekanini se mi hleketelela ku ve le hansi ka malembe ya 15 kambe hambi swi ri tano n'wina va xiphorisa mi endla yini ku tiyisisa ku nawu wa landzeleriwa Enhlekani botpete hi ku vona ka mina Zondo Commission up to so far yi tirhe kahle ngopfu yi tirhe kahle mara milandzu leyi yi huma ku laya i tlakula vaxurhe kahle state xi khome nyari hi timhondzo ni ti vutisa xivutiso xa ku va ta swi kota ku implementa ti-recommendations ta Zondo na leswi va nga ha ri ku tsandziweni na sweswi ku hetisa xigwevo xa president Jacob Zuma leswi swi nga le rivaleni leswaku na hi ta phuxeriwa koho va ta swi kota ku tlhela va n'wi tlherisela khotsweni na mukansi ka ndhambi inkomo na muhumelerisi timhaka ta state capture swilo leswi ku nga xitumbelelwana xo karhi mani xo karhi xi tlangiwaka ku phurisiwa vana timali leti nga dyiwa na yinini ti le ka Swiss Bank a ku yiwa ka Swiss Bank un'wana na un'wana va nga na account ka Swiss Bank vanhu va ti-top politician va na ma-account ma Swiss Bank and Swiss Bank yi na vuturujani nyana hi ku timali hinkwato ma-account ya vona ma transferiwa so a ku yiwile ka Swiss Bank munhu na munhu la nga na mali yo ka yi nga tivekani ku yi ta hi kwini i fanele yi tekiwa mali ya vuyela ka xitshungu yo solution a nga ri ku dyiwa mali ya xitshungu a yi vuyele ka xitshungu ni mi twile miyingiseri wa me mavonelo ya n'we ya tshama ya ri mavonelo ya n'we ku nga ri ya xitichi lexi kumbe vatirhi va xitichi lexi loko ra ka humerisiwe Tinyiko Morgan Shivambu ni khalanga Pet Mathebula DJ Mati kwala se ta mi nyiketa nongonoko dzumba na mina namuntlha i ra vunharhu a hi rona namuntlha siku leriya ra gigi a gigini a ku ri tolo ni va twini mi kha mi ba swihamuhampha swi ku yinini ya DJ Footpet tiri hi pfukile minjhani hi pfukile ma swi tiva ku risimu ra swihamuhampha n'wile hi n'wini a moyeni wa munghana lowu ma swi tiva a ku ri ma December ni ka ntirha na vonge la ku ri na vasesi van'wanyana va nga ri dumisi va ri cina va ri kun'wana hala kwala va mbale swo khida hi to va mbale swo khida van'wani va hehla ku un'wana wa vo helele hi vukati laha mara u nga byi kuma laha sweswiya a nge byi kume leswiya leswa ku cinca mara hi leswaku hayi vutipeti na mina ni kona loko ku mara u ri u kona hi ta helela ku kwalehi hi nge fiki kaya a hi kona kwala vutipeti eka ni bayirisi mina ni vula ku hi ni ndhawa mi mbala xikipa xo basa i mbala xikipa xo basa so namuntlha i mbale xikipa xo basa i mbala a jean ya blue i mbala na titeki to basa hi leswi na mina ni nga mbala swona namuntlha a ni tivi ku i yini na swi hi to swi tshikela hosi hi to
and uri a o ikhoko wena hayi to sikela hosi namuntlha ku na seswin'wanyana ango yena loko a nga se hlangana na munhu wa yena u ve na norho wa ku u lava ku munhu loyi a nga ta n'wi kuma a fana na papa wa yena ivi a tsala risimu a ri tsala hikokwalaho ka papa wa yena ivi laha risimini a vula ku mi loyi a nga ta teka mina i fane a fana na nkulukumba luya loko voka hayi hi ngohe hi mahanyelo loko o fana na yena hi mahanyelo ene se yi catile sweswi hileswi a vula so mara swin'wana butpet ne swi nga endleka mhana yena n'wi kaneta lediya vuya a ti ri swi tiva ndhavuko kwale va hlanganaka ko hayi ndivile kwale mahungu a ya heli a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.